Story hives. Come, let's guess the Tamil names of some common birds. This is a crane. What is it in Tamil? Kokku. This is a maina. What is it in Tamil? In Tamil also, this is maina only. தமிழ்லையும் இது மைனா தான். This is a woodpecker. What is it in Tamil? மரம் கொத்தி. This is an eagle. What is it in Tamil? கழுகு. This is an ostrich. What is it in Tamil? தீக்கோழி. This is a kingfisher. What is it in Tamil? மீன் கொத்தி. These are lovebirds. What are they in Tamil? அன்றில் பறவைகள். This is a francolin. What is it in Tamil? கௌதாரி. This is a penguin. What is it in Tamil? பனிப்பாடி. This is a seagull. What is it in Tamil? கடற்புறா. Did you know how to differentiate between a peacock and a peahen? These are commonly called as peafowls. The male is called the peacock, and it is the peacock that has beautiful tail feathers and smooth blue neck feathers that you see in pictures and all. And this is the peahen, the female of the peafowl. It has dull brown tail feathers and it doesn't have the long blue beautiful tail feathers that the peacock has. பீகாக் பீஹென் அப்படின்னு மயிலை ரெண்டு வகையா சொல்லுவாங்க. மேல் வெரைட்டி தான் பீகாக் ஆண் மயில் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. பெண் மயில் அப்படின்னு பீஹென்னு சொல்லுவாங்க. ஆண் மயிலுக்கும் பெண் மயிலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நாம
பிக்சர்ஸு ஃபோட்டோலலாம் பார்க்குறதெல்லாம் பொதுவாக இந்த ஆண் மயிலை தான் பார்க்குறோம். அதுதான் தோகையை விரித்து ஆடும். அதுக்கு தான் இதை மாதிரி அழகான தோகையும் உண்டு. பெண் மயிலுக்கு இந்த மாதிரி மயில் தோகை வந்து ஆண் மயிலுக்கு இருக்கிறது போல கிடையாது. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டல்லாக ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற ஃபெதர்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குறீங்க இல்லையா, அதை மாதிரி தான் இருக்கும் பெண் மயில். Let's meet in another Story Hives quiz. Until then, bye.